Good evening, students. Am I audible? Am I audible? Just message me through the chat box. Am I audible, students? Message me through the chat box. Yes, ma'am. Okay. Fine. Yeah. Good evening, friends. Good evening, YouTube students. In the last session, we completed with a concept called evolution. All right. Today, we are going to discuss regarding one more important concept, that is human health and diseases. Yes, Kusuma Patil, I'm back. So class already started. Okay. So exactly at 6:32 p.m. we started the class and I was waiting for Zoom students. Fine. So human health and diseases, we will get around 2 questions on it in Karnataka CET. Okay. 2 questions on it. In this human health and diseases, we should mainly focus on the diseases and the causative agents. So you will be knowing what we can say, the symptoms and all. Sometimes you will be confused. Yes, hi, good evening, everyone. So sometimes you will be confused with the causative agents. Causative agents ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ organism ಇಂದ ಆ ಒಂದು disease ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. Sometimes what they will ask, they will give you a scientific name. Most of the time ಅವ್ರು ನಮಗೆ scientific name ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? They will give us a scientific name. Just a minute. Yeah. ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸರ್ಟನ್ sometimes what they will do, they will ask whether it is a viral disease, whether it is a bacterial disease or a protozoal disease. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that is why we should be very thorough with this diseases and causative organisms, and we should know to which group this causative agent belongs to, whether it is a virus or a protozoa or a bacteria. Okay na? Fine. So let us first deal with the concepts. Let me brush up with the concepts first. Adadmele we will deal with the questions. Okay na? Yeah. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಓಕೆ, ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಟ್, ಎಮೋಷನಲಿ ಫಿಟ್, ಸೋಷಿಯಲಿ ಫಿಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಮೋಷನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಸೋಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ದಿ. So there is a difference between being healthy and being disease free. ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ರೋಗವನ್ನ ಹೊಂದಿರದ ಅಂತ. ಹೆಲ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಹೊಂದಿಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಸೋ ಮಚ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಒಬ್ರೇ ಇರೋದು, ಒಬ್ರೇ ಇರಕ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇರಕ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೆಲ್ತ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಸಿಇಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ just a minute. So ನನ್ನ ಪೆನ್ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ. ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫೈ. ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ಯಾ, ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, and what we can see,
ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಡುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. So here you should remember the Widal test, you should remember the pathogen. The disease causing organism are called as pathogens, right? So next one is pneumonia anta barutte. So pneumonia ಅನ್ನೋದು Streptococcus pneumoniae ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, and also Haemophilus influenzae. So these are the two pathogens which causes pneumonia. Streptococcus pneumonia ಇಂದನೂ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ Haemophilus influenzae ಇಂದನೂ ಬರಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ alveoli of the lungs. When we study our lungs ಅಲ್ವಾ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಕಿಯಾ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಬಲೂನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Okay, so these balloon-like structures are called alveoli. Alveole ಅಥವಾ alveolus ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ what we can say, oxygen will be going inside, carbon dioxide will be going outside. Exchange of gases ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, in this alveoli of the lungs, the fluid will be filled. ಏನೋ ಒಂಥರ ದ್ರವ ರೂಪವಾದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ನಿಮೋನಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ನಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಬರ್ತಿರತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, then it is caused by a virus which is named as rhinovirus. What is the name of the virus? Rhinovirus. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ? ವಿತ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್. ಸೊ ನೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮೂಗ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನ್, ಹೋರ್ಸ್ನೆಸ್, ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲೇರಿಯಾ. ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್. ಈಗ ನಾವು ಅಮೀಬಾ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಅಮೀಬಾ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಈ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾರಿ, ಪ್ರೋಟೋಝೋವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೀಬಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅಮೀಬಾದಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮಲೇರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಇಟ್, ಅದು ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು, ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಲಿವರ್ ಅಂಡ್ RBCs. ಅದು ಲಿವರ್ ಮತ್ತೆ RBC ಇಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಬೈಟಿಂಗ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಅನೋಫೆಲಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ RBCs ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, when it destructs our RBCs, so our RBCs will be like this. Okay, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾ ಬಂದು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, RBC ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಹೀಮೋಜಾಯಿನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಹೀಮೋಜಾಯಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫೀವರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫೀವರ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಥಂಡಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫೀವರ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಮಲೇರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, RBC ಶಂಕರ್, ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ RBC. ಮೊದಲಿಗೆ ಲಿವರ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ RBC. ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಯ್ತು, ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ RBC ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸ್ದು ಸ್ಪೋರೋಝೋಯಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್,
ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜು ಎಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೀರೋಜಾಯ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೀರೋಜಾಯ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಪ್, ಏನಾಗಿದೆ, ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅ ಮಲೇರಿಯನ್. ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್ಸ್ಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಆಫ್ ದ ಮಸ್ಕಿಟೋ and there will be a formation of a zygote, you can say. Zygote ಇದು oocyst ಆಗತ್ತೆ and sporozoites will be released. So the sporozoites ಏನಾಗತ್ತೆ, they will be collected in the salivary gland of the mosquito. So when the mosquito bites a healthy person, that protozoa in the condition in which state? Sporozoid stage. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿಯತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಿವರ್. ಸೊ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಮೆಟರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಮೀರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಮೀರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ RBC ಅಥವಾ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ RBCs ಏನಾಗ್ತವೆ? ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬರ್ಸ್ಟ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೀಮೋಜಾಯಿನ್ ಅಂತ. ಹೀಮೋಜಾಯಿನ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಫೀವರ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮಿಯೋಬಾಯ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಮಿಯೋಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ. Okay, it is caused by a protozoa which is named as Entamoeba histolytica. It affects the large intestine of a man. It spreads through housefly. ನೊಣಗಳಿಂದ, ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್, ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಇಂದ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕರಿಯಾಸಿಸ್. ಆಸ್ಕರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ. ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್, ಎಲಿಫೆಂಟಾಟಿಸ್, ಆನೆಗಾಲು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ brush up some concepts. Okay, so let us proceed with the first question here. Yeah, yes, YouTube students, be ready with your comment box. Zoom students, be ready with your chat box. Yeah. The first question goes like this. The infectious stage of Plasmodium that enters the human body is trophozoites, sporozoites, female gametocytes, male gametocytes. ಯಾವ infectious stage of Plasmodium human body ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗತ್ತೆ? Just now we discussed it. Who is going to answer it quickly? Yes, be fast. In which stage Plasmodium enters the human body? Yeah. Yuvraj, Sanjeevini, Amulya, Varsha, what is your response on it? Okay, good. Yuvraj answered it. Amulya answered it. Fine. What about YouTube students? Be fast. Varsha, very good. Okay. Sanjeevini, fine. So just now we discussed this concept, my dear boys and girls. The right answer is sporozoites. Male gametocytes ಮತ್ತೆ female gametocytes human ಇಂದ mosquito ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. In the mosquito what happens? In the mosquito the fertilization happens. Okay, in the mosquito the fertilization. Yes, Shankar, very good. Option B is the right answer. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರೋಪೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಟ್ರೋಪೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ಬೈ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ ಇದು.
ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೀರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮೀರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಟ್ರೋಫೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ, ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಅ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಅ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ and it follows asexual reproduction also. It follows asexual reproduction also. Sexual reproduction occurs in mosquito. Okay? Asexual reproduction occurs in human beings. Fine? That is why this plasmodium has 2 hosts. ಯಾಕೆ 2 ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ತರಹದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಶಂಕರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ಡ್ via ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್ representing the causative agent of typhoid fever and the confirmatory test of the typhoid. ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಕಾಸೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಸೇಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫೈ ಆರ್ ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವಿವಾಕ್ಸ್ UTI ಟೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೋಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, Salmonella typhi anthron test. Yes, who is going to answer this quickly? Yes, YouTube students, be fast. Typhoid fever. Very good. Kirtana Royal answered to the question via YouTube. I got 2 quick answers from Varsha, Amulya. Okay. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಏನೇನೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಎಲ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್. ಯುವರಾಜ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. Yes, Girija, Shankar, Kamble answered it. Fine. Very good. So most of you answered it correctly. Salmonella typhi ಮತ್ತೆ Weidel test. So typhi anta ide. Obviously it causes a typhoid. Why most of you answered as option C? Option C ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It causes pneumonia ಅಲ್ವಾ? We are asking regarding the typhoid fever. Read the question twice. Understand the question and then answer to the question. Okay na? Okay. Yellappa. Okay. Yeah. Good evening. Yeah. Let us proceed. So option A is a right answer. Tumba important question. Tumba sara repeat agide aa question. Next. In which diseases does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation of lymphatic vessel? One the disease ಇದೆ. It transmits through mosquito. ಅದು mosquito ಇಂದ ಹರಡತ್ತೆ and it causes chronic inflammation of lymphatic vessel. What we will call, not a blood vessel, lymphatic vessel which carries the lymph. Okay na? So which is that disease? Elephantiasis, ascariasis, ringworm disease, amoebiosis. Please mention the question number and then answer. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸತ್ತೋ ಆ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ. ಯಾ, ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ದಿಸ್? ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? Kirtana answered it. Okay. Amulya answered it. Shankar, Sai Kumar. Very good. So some of you answered as option A, some of you answered as option B. Okay, good. So let us check the answer here.
ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಗಾಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನೆಗಾಲು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಏನಿದು? ಸೊ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಫಿಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ವರ್ಮ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ವರ್ಮ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಉಚರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟೈ. W.ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟೈ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಎಸ್, ಓಕೆ. Which is transmitted from an infected person to the healthy person via the bite of mosquito. Mosquito ಇಂದ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. The mosquito name is Culex. It is characterized by gross enlargement of skin and underlying connective tissue caused by lymphatic obstruction. Lymph vessels ಏನು ಲಿಂಫ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಗಾಲನ್ನ ಇದು ಹಾಕತ್ತೆ. By these worms, which prevent a drainage of lymph from the surrounding tissue. The parts commonly affected are legs, feet, thighs, but scrotum, breasts, and vulva may also be involved. Yaudralli elephantiasis alli. Right? Next question. Which of the following disease is caused by a protozoan? Protozoan ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲೈಟಿಕಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸೀಸು ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ ಇಂದ ಓಕೆ ರೀತಿಕಾ, ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ಬೇಬ್ಸಿಯೋಸಿಸ್, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮೈಕೋಸಿಸ್, ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ. ಎಸ್, which of the following disease is caused by protozoan? Yes, YouTube students, be fast. Amulya answered it. Okay, what about others? Yes, YouTube students, be fast. Kirtana, good. Sanjeevini answered it. Good. Yes, YouTube students. Yes, Mr. Dayana. Okay. Girija. Fine. Yellappa answered it. Fine. So most of you answered as option D. Some of you answered as option A. So the right answer is here option A, babesiosis. Yellappa answered it. Fine. So babesiosis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a malaria-like parasitic disease. ಅದು ಮಲೇರಿಯಾ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Yes. By infection with Babesia, a parasitic protozoa. Babesia ಅನ್ನೋದು ಒಂದು parasitic protozoa ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂಡ್ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Until human forms of babesiosis had been discovered. Babesia parasite reproduce in red blood cells and cause hemolytic anemia. Anemia na cause ಮಾಡ್ತವೆ, quite similar to malaria. The parasite is transmitted by ticks. Ticks ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ parasite transmit ಆಗ್ತವೆ. Ticks are the small insects. Okay. Next question. The active form of Entamoeba histolytica. So Entamoeba histolytica causes a disease named as amoebiosis, or we can say dysentery, right? So it feeds upon Entamoeba histolytica ಅನ್ನೋ protozoa. It feeds upon, ಅದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. Food in the intestine, blood only, erythrocytes, mucosa and submucosa of colon. Colon is nothing but a part of a large intestine, we can see. Okay, part of a large intestine, we can say. Okay, next mucosa and submucosa. Mucosal layer ಮತ್ತೆ submucosal layer ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Yes, who is going to answer this question? The active form of Entamoeba histolytica feeds upon.
Yuvraj answered it. Good. Sanjeevini, Ritika answered it. Okay, what about others? Yes, YouTube students, be fast. Yellappa, good. Bega. Amulya, Daya. Okay, so let us check the answer here. The right answer is here option C, erythrocytes andre RBC, mucosa, submucosa of colon anta. So Entamoeba histolytica is causes anaerobic dysentery in an man. Okay, it commonly found in a upper part of large intestine and very often lodged in ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಏನನ್ನು ಎಂಪೈರ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತ್ತೆ, ಲಿವರ್, ಲಂಗ್ಸ್, ಬ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ 3 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, 3 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಟ್ರೋಫೋಜಾಯ್ಡ್, ಪ್ರೀಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಟ್ರೋಫೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್, ಟ್ರೋಫೋಜೋಯಿಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲೈಟಿಕಾ. ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಫೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್. ಇಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ, ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕೋಲೋನಿನ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ, ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಲೇಯರು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ RBCs. So option C is a right answer, not D. Option C is a right answer. Next question. Identify the site where Wuchereria bancrofti is normally found in human body. Wuchereria bancrofti causes a disease named as, can anyone tell me which disease is caused by Wuchereria bancrofti? I will give you a hint. The disease is, named, or the name of a disease starts with the animal name. Yes, okay. Wuchereria bancrofti. It causes which disease? First you tell me this and afterwards we will proceed with these options. Yeah. Yes, YouTube students, be fast. Wuchereria bancrofti ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ನೇಮ್. Yes, it starts with the name of an animal. Malaria alla. Malaria is caused by Plasmodium vivox. Tell me the question, answer for this question first. Later we will discuss these options. It is PU2 chapter. Okay. Do answer to the question. Wuchereria bancrofti ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ? I am giving you a hint. The disease name starts with the name of an animal. Yeah. ಅಮಿಯಬಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅಮೀಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಮಲ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೆಸರಿಸ್ತೇವೆ. ಏನಪ್ಪ ಕಾಮನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. So it causes a disease named as elephantiasis. ಆನೆಗಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿ ತಲೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಳೆ CET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತಲೆ ತಿರುಗ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವಾಗ ನಿಧಿ ಮ್ಯಾಮು ಇರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ Wuchereria bancrofti ಕಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ.
ಸೊ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಆದಾಗ it normally affects which part of the body? Muscles of the legs, blood vessels of the thigh region, skin between the fingers, lymphatic vessels of the lower limbs. Danagauda, then Yellappa, Ritika, Kirtana. Okay, so most of them tried to answer, and Amulya, right? So most of them tried to answer. So let us check the right answer here. The right answer is option D. That is lymphatic vessels of lower limbs. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಕಾಲುಗಳು ಊದ್ಕೋತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್. ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಮಲೇರಿಯಾ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್, HIV or AIDS, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಫೀವರ್. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ, ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Okay, yes, Kirtana answered it. Fine. What about others? Yuvraj, Varsha answered it. Fine. So most of you answered it correctly. Option D, typhoid fever is a right answer. Next question. Yes, Kirtana answered it. Fine. Where will you look for the sporozoids of the malarial parasite? So malarial parasite ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ which enters from the mosquito into the human beings. Sporozoids form ಇಂದ merozoids ಆಗತ್ತೆ when it enters into the bloodstream and the liver. Merozoids ಇಂದ it will be converting into trophozoids. Trophozoids, something like this. ಓಕೆನಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ಲುಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ? ಸಲೈವಾ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫೋಲಿಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ. Yuvraj answered it quickly. Very good. Red blood corpuscles of humans suffering from malaria. Spleen of infected humans. Yes. Salivary glands of freshly Okay, Kirtana answered it. Varsha answered it. Okay. Okay. Okay, Sanjana, I got it. Okay, Sanjana answered it via YouTube. Sanjeevini, Amulya answered it. So most of you answered it correctly. So option A ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, it is found in the saliva. Zygote ಆಗಿ sporozoid form ಅಲ್ಲಿ salivary gland ಅಲ್ಲಿ store ಆಗಿರುತ್ತೆ. When the insect bites, it will be transferred to the human body. Right? Yes. Mr. Daya Yellappa also answered it. So option A. Okay, option A, sporozoids ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. Next question. See to the question properly. Which one of the following option gives the correct match of a disease with its causative organism, mode of infection? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳ ಕಾಸೇಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ಇಟ್. One second. The question is not complete. Okay. Let us discuss this question in the next class.
ಇದಾಗಿದೆ. Yeah. Next question goes like this. Okay. So which of the following is a pair of viral disease? A, common cold and AIDS, dysentery and common cold, typhoid and tuberculosis, ringworm and AIDS. Yeah, tell me. Which of the following is a pair of viral disease? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೇರ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ವೈರಸ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ಗಳ ಯಾವುದು? ಪುಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ and tell me the answer. Yes. Okay. Varsha answered it. Be fast, be fast. Bega. Bharati. Okay. Kirtana. Yuvaraj. Okay, good. So only few of you answered it correctly. Sanjana and Swami answered it. The right answer is here option A, common cold ಮತ್ತೆ AIDS. Common cold is a viral disease. It is caused by a rhinovirus. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? And AIDS is caused by a HIV virus. Okay. ಇನ್ನು ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ dysentery is caused by the protozoan. Typhoid is caused by bacteria. Ringworm is caused by a worm. Okay. So here all three options are wrong. So option A is a right answer. Next question. Okay. Which one of the following is not correctly matched? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಗ್ಲೋಸಿನಾ ಪ್ಯಾಲ್ಪಾಲಿಸ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್, ಕ್ಯುಲೆಕ್ಸ್ ಪೈಪಿಯಾನ್ಸ್, ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್, ಏಡ್ಸ್ ಏಜಿಪ್ಟಿ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್, ಎನೋಫಿಲಿಸ್ ಕ್ಯುಲಿಫೇಸಿಯಸ್, ಲಿಶ್ಮೆನಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ in the right side you can see the diseases. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್, ಸಮ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Yes. Answer for 22nd question. Be fast. Yes. Arjun, Rekha, Yellappa, then Kirtana. So most of them answered it as option C. Some of them answered it as option B. Okay, good. So let us check the answer here. The right answer is option D, Anopheles culificaceus leishmaniasis anta. So all the options given are disease with their associated vector. So ಎಲ್ಲ ಡಿಸೀಸು along with their vector ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? which transmit the respective disease. ಈ leishmaniasis ಗೆ ನಾವು ಕಾಲಾ ಅಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is caused by a causative agent which is called Leishmania donovani. ಸೊ ಅದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಇಂದ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಳ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ, ಫ್ಲೇಬೋಟೋಮಸ್ ಅಂತ ಅದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್, ತುಂಬಾ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಲಿವರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ಹೈ ಫೀವರ್. ಇದು ಲೀಶ್ಮೆನಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲಾ ಅಜರ್ನ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ಯಾವ ಒಂದು Leishmania donovani ಅಂದ್ರೆ this is a causative agent or a pathogen causing Kala Azar. Sandfly is a transmitter or a vector for this disease, but they have given different one. ಹೌದಾ? Glossina palpalis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, which is wrong. So option D is a right answer. Okay, so only I think no one of you answered it correctly. Yeah. Which is the most infectious disease? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ? ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ಏಡ್ಸ್, ಅಮಿಬಿಯೋಸಿಸ್, ಮಲೇರಿಯಾ. ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
Which is most infectious disease? Yeah. Tell me. Okay, I got two quick responses. Yuvraj, Varsha, Amulya answered it. Okay. Okay. Most infectious disease. Yes, YouTube students. Okay, Sanjana, Arjun, Kirtana answer to the question. So most of you are voting for option B. Some of you are voting for option D. ತುಂಬಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೀರಮ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಡೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ವಿತ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪಿಟೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೋಸಿಯಾ, ರನಿ ನೋಸ್, ವೈಟಿಶ್ ಸ್ಟೂಲ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದ ಜಾಂಡಿಸ್. 0.0002% of hepatitis B infected blood contact is enough to transmit hepatitis B. ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ you will also get hepatitis B. So this is regarding jaundice. Okay, hepatitis B, most infectious. AIDS ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. AIDS is characterized by multiple infections ಮಕ್ಕಳೇ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ತುಂಬಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ. ಬೊಟುಲಿಸಮ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೀಡಿಯಂ ಬೊಟುಲಿನಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ. ಬೊಟುಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ. It is caused by a microorganism named as Clostridium botulinum. ಅದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲಿಂಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. Yes, who is going to answer this? ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೆಬಿಲಿಸಿಯಂ ಅಂತ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಲ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೊಟ್ಯುಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಂಜನಾ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೀರ್ತನಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಯುವರಾಜ್, Varsha answered to the question. Good. So most of you answered it as option B. The right answer, exact answer is option B. It causes or it affects our CNS, that is central nervous system anna adu affect ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay. Yes, Bharati, the answer is option B. Okay, good. Let us proceed to the next question. Which of the following disease is now considered completely eradicated from India? ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಡಿಸೀಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಪೋಲಿಯೋ ಮೈಲಿಟಿಸ್, ಪ್ಲೇಗ್, ಕಾಲಾ ಅಜರ್. Which of the following disease is now considered as completely eradicated from India? Varsha answer to the question. What about others? Arjit. Okay. What is that? Ajit Kamble, Lakshman, Swami Gowda. Fine. Okay. Sanjana, Yuvraj Jadhav answer to the question. So let us check the answer here. The right answer is here option A, smallpox ಅನ್ನೋದು. It is an acute highly communicable. ತುಂಬಾ ಡಿಸೀಸು ತುಂಬಾ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್, ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹರಡುವಂತಹ ಡಿಸೀಸು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ವೈರಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯೋಲಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಇದು ಕಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ.
starting with high fever, chill, backache, headache, followed by appearance of rashes on the third day of illness. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವೈರಸ್? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸೀಸು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಪೇರು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ? ರೇಬೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮಮ್ಸ್, cholera and tuberculosis, typhoid and tetanus, AIDS and syphilis. Yes, YouTube students, what is yeah, what is your answer on this? Amulya answered it. Yes, be fast. Which of the following pair of disease is caused by a virus? Yuvraj, Ajit Kamble, good. Yes, what about others? Kirtana answered it. Swami Gowda, fine, good. So most of you voted for option D, that is AIDS and syphilis anta. Avaru virus anta kelidare alva. So let us check. Mumps annodenu, it is an infectious disease causing fever, difficulty in opening the mouth, and swelling of parotid gland which lie just below the lobe of ears. It is caused by paramyxovirus. Mumps yav virus inda baratte nenpalitkoli. It is caused by paramyxovirus which comes out in the saliva of the infected person. ಇನ್ನು ರೇಬಿಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ತದೆ, ಆ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ವೈರಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ರೇಬೀಸ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಡ್ ಡಾಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್, ಇನ್ನು ಕಾಲರಾ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಕಾಲರಾ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕೊಲರೆ, TB or tuberculosis is caused by Mycobacteria tuberculosis. ಇನ್ನು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಟಾನಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ these are bacterial diseases caused by Salmonella typhi, Clostridium tetani. Both are the bacteria. AIDS is a HIV, this one. Syphilis is caused by a spirochete which is called Treponema pallidum. It is not a virus. Okay na? So that is why AIDS is only the viral disease. As they asked a pair, okay, so the right answer is here option A. ಯಾವುದು? ಮಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೇಬೀಸ್. ನೆನ್ಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾಮಿಕ್ಸೋವೈರಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಬಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ರೇಬಿಸ್ ವೈರಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸಸ್ ಪ್ಲೇಗ್? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ಲೇಗ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡತ್ತೆ? ಟ್ರಿಚಿನೆಲಾ ಸ್ಪೈರಾಲಿಸ್, Salmonella typhimurium, Yersinia pestis, Leishmania donovani. Yes, YouTube students. Okay. Sanjana, Yellappa, Swami, Rakshita, M. Biradar. So most of them answered it in the YouTube. Okay. Yuvraj answered it. Fine. Which of the following causes plague? Yes, be fast. Please mention the question number and then answer. Okay, Mallikarjun answered it. Fine. So most of you are voting for option D. Sanjana answered it. Leishmania donovani. Leishmania donovani sleeping sickness anna cause ಮಾಡುತ್ತೆ. I think no, trypanosoma adu. Leishmania donovani, just now we read it, no? Where it is? Yeah. So Leishmania donovani, it causes a kala azar anta ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So that is caused by Leishmania donovani. Sleeping sickness is caused by trypanosoma. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ಲೇಗ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ. So the right answer is here option C.
ಯಾವುದು ಎರ್ಸಿನಿಯಾ ಪೆಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹರಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಇದು. ಇಟ್ ಆಫ್ ರಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ರಾಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ? ಎರ್ಸಿನಿಯಾ ಪೆಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ರ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೀಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಟ್ ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಏಕ್, ಫೀವರ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಕೈಕಾಲುಗಳ ನೋವು, ಡೆಲೀರಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಿನ್, ಕ್ಲೋರೋಎಂಫೆನಿಕಾಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲೇಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಎಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಭಾರತಿ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ answered to the question. Good. Next, schizont stage of plasmodium occurs in humans. schizont stage ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಲಿವರಿಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್, ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಕೈಸಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿನ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂದು? ಸ್ಕೈಸಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್, ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್, ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಸೆಲ್. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ವಾ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಕೈಸಾಂಟ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸು ಯಾವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, what is the answer on 36th question? Anyone? Try it. Yeah. Sanjana answered it. Good. Lakshman, okay. What about others? Varsha, good. Any other answers? Be fast, YouTube students. Okay. The right answer is here option C. ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೈಸಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೈಸಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ RBC as well as liver cells. Within human blood, sporozoites will be enter, circulates about half an hour to reach the liver cell. ಕಫರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಫರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. A fraction of sporozoites, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, however penetrate hepatocytes ಅಂದ್ರೆ liver cells ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ where they take up the residence. Here they multiply by schizony. schizony ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಸ್ವಾಮಿ answer to the question. So the right answer is here option C. Next question. Give the correct matching of causative agent, germ and a disease. Causative agent ಮತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಮಲೇರಿಯಾ, ಅನೋಫಲಿಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ, ಲಿಶ್ಮೇನಿಯಾ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್, ಗ್ಲಾಸಿನಾ ಕಾಲಾ ಅಜರ್, ದೆನ್ ಉಚರೇರಿಯಾ ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್. ಉಚರೇರಿಯಾ ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದರ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚು ಫಾರ್ causative agent and a disease? Yes, YouTube students, mention the question number and then answer. Be fast. Yes. Arjit Swami Gowda answer to the question. Very good. What about others? Sanjana, okay.
Amulya. Okay, so most of you messaged as A, and Mallikarjun, some of you messaged as option C. The right answer is here option D, Uchararia, which is a filariasis. So Uchararia bancrofti ಅನ್ನೋದು parasitic filarial nematode. It is spreaded by the mosquito vector. It is one of 3 parasites which causes lymphatic filariasis. Elephantiasis can result if the infection is left untreated. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು malaria is caused by plasmodium. Malaria parasite are transmitted by female Anopheles mosquito. Sleeping sickness is caused by African trypanosomiasis. ಹೌದಾ? Then and animals caused by protozoa of genus ಅದಾಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲಾ ಅಜರ್ is caused by leishmania ಅಂತ, transmitted by sand fly. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟ್ರಿಪಾನೋಸೋಮಿಯಾಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ caused by protozoa. Trypanosoma ಅನ್ನೋದು protozoa and transmitted by say fly. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಲಿಶ್ಮೇನಿಯಾ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲಿಶ್ಮೇನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಕಾಲಾ ಅಜರ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Uchararia, this is the right one. Anopheles, malaria is transmitted by Anopheles, but caused by what? Plasmodium. So the right answer is Uchararia. Okay, filariasis ಇರತ್ತೆ, ಅದು untreat ಆದ್ರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, it will be converted into elephantiasis. Okay, so these are the kind of questions you can get on human health and diseases in KCET. Okay, na? So in the upcoming session, we are going to start with a new lesson. Until that, take care, have a nice day, and after that, all the best for your midterm exam. Write and practice, okay, and do well, right? So let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.